Hi guys, so welcome to our class. So ito yung GE4 or otherwise called Mathematics in the Modern World. Okay, so most of you guys ay matatakot pag nakita yung word na mathematics, but don't be ano. So we'll try to make the subject as easy as possible kasi nga alam naman natin yung sitwasyon na hindi tayo makapag face-to-face and then meron tayong global pandemic. Okay, so first before we go to our subject, introduce ko muna yung sarili ko. So, I'm Sir Neil Montero or tawagin nyo na lang akong Sir Neil. So, I'm an ASCOT instructor and nagtuturo ako sa ASCOT ng 3 years na. No? Okay, so I'm a graduate of BS Mathematics from the University of the Philippines, Baguio. And right now, ang hawak kong subjects ay Mathematics in the Modern World sa BSHM, and then Calculus 1, Calculus 2, Calculus 3, and Linear Algebra sa Education Department. So medyo marami tayong hawak na subjects. Okay? So yan yung itsura ko. Just in case na makita nyo ako sa ASCOT, just say hi, okay? So, ito yung magiging course outline pala natin. So, as usual, tulad nung mga nakaraang subjects nyo, meron tayong tatlong terms, which is si prelim, si midterms, at saka si finals. Each term will contain 3 modules, okay? And then, kada module, meron kayong 1 week para tapusin yung module na yun, no? And then, after 3 weeks, meron na tayong term examination. So, prelim exam, midterm exam, and then yung final exam natin, okay? So, in the first module, meron tayong nature of mathematics. So, dito, titingnan natin yung mga, kung ano ba yung mga math, applications ng math na makikita natin sa paligid natin. So, titingnan natin yung mga patterns and the like, okay? And then, in module 2, i-discuss natin yung language of mathematics or how mathematics behaves like a language, specifically the English language. So, dito makikita nyo na, ang math pala, meron ding verb, meron ding sentences. Okay? And then, sa module 3, meron tayong problem solving and reasoning. Dito magbibigay tayo ng dalawang types ng reasoning, which is si inductive at saka si deductive reasoning. Matututunan nating i-distinguish kung ano yung reasoning na kailangan natin gawin para isolve yung isang particular problem. So, dito sa part na to, i-discuss din natin si Polya's 4 steps. So, kung paano tayo magsosolve. Okay? Gamit yung Polya's 4 steps of problem solving. Okay? So, yan yung prelim natin. And then, pag natapos natin itong tatlong module na to, punta tayo sa midterm. Okay? So, etong midterm, medyo mas mahirap siya kaysa dun sa first one. Which is we will have the introduction to statistics. Okay, so etong stat, I think na-encounter nyo naman na to nung high school. Lahat naman tayo merong introduction to statistics. Again, meron tayong tatlong module. So sa module 4, i-discuss natin yung measures of central tendency. Okay, so dito, familiar naman na kayo dito sa measures of central tendency. Hindi nyo lang alam na yun yung tawag sa kanila, pero ito yung mean, median mode natin. So basically, i-discuss natin kung babalikan natin kung paano mag-compute ng mean, ng median, and then ng ating mode. Okay? And then sa module 5, i-measure natin yung dispersion. Okay? So dito, i-introduce natin yung values tulad ng range, standard deviation, and then nung variance. So, sa part na to, important na meron tayong calculator, okay? Or marunong tayong gumamit ng Microsoft Excel, okay? So, ituturo naman natin yung step by step. So, huwag kayong mag-alala. And then last but not the least ay yung ating measures of relative position. So, dito, i-discuss natin yung, for example, we have a data set. And then, bibigyan tayo ng isang particular data, i-discuss natin kung nasaang part siya ng dataset. So, gagamitin natin dito yung tinatawag natin na percentile rank, z-score, okay, and yung ating mga quartiles. Okay, so yan yung midterm natin. After nitong tatlong module na to, module 4, 5, and 6, magpro-proceed tayo sa ating midterm examination. Okay?
And then last but not the least, meron tayong logic. So ang topic natin for the entire finals is logic, And then again, we have 3 modules, modules 7, 8, and 9. Okay, so sa module 7, i-discuss natin yung logic, statements, and quantifiers. Kung familiar kayo dito, yung logic statements natin and then quantifiers basically are made up of sentences, and then yung ating mga or, not, if then, if and only if. Okay, I think some of you took logic already sa senior high. Okay? And then next is yung module 8 natin, which is truth tables and tautologies. Okay, so dito medyo gagamit tayo ng mathematical approach to determine whether a statement or a sentence or a compound sentence is true or false. Okay, so ibabase natin dun sa table na mako-construct natin yung truth value ng isang sentence. Okay, and then last, we will discuss an important type of logic statement, which is the conditional and then the biconditional statement. Okay, so i-discuss natin yung relationship nila, and then again, i-apply natin yung truth table para ma-determine yung truth values ng conditional at saka biconditional statement natin. Okay, so far medyo nakakatakot yung mga terms na ginagamit natin dito sa finals module, pero makikita nyo na pag nagmo-module na tayo or nagle-lesson na tayo ay madali lang naman pala siya. So after ng finals natin, so 3 module ulit, gaganapin na yung ating final examination. Okay? So ito pala yung grading system natin, no? So we have 5% value. So nakadepende sa attitude nyo itong grade na ito. So I will give at most 5%. So depende kung paano kayo mag-chat sa akin, kung paano kayo mag-comment dun sa aking mga post. Okay, so ibabase ko dito. Basically, kung wala naman kayong ginagawa, hindi nyo naman ako chinachat, I will give you a perfect 5. Pero kung medyo bastos kayo, syempre babawasan natin yan. So part din dito pala, please avoid contacting me during weekends and then especially after working hours. So wag nyo akong i-chat pag lagpas na ng 5 PM, okay? So next is 20%. Ito yung ating quizzes. Usually naman 10 items lang naman to na multiple choice kada module, or minsan niya may mga module pa tayo na walang quiz, okay? And then module assessment. So ito yung overall summary ng ating isang module. So kada end ng module natin meron tayong module assessment. And then the biggest part of our, hindi naman pala biggest, meron tayong 35% na term examination for a total of 100%. So, ito yung grade equivalent ng ating system. So, i-post nyo na lang kung gusto nyo malaman, no? So, meron tayong, for example, gusto mo makauno, so ang target grade mo ay 98 to 100, etc. Okay? And then incomplete, and then drop. Okay? So, pag hindi nyo na pinasukan yung subject namin, usually masisingko naman kayo, or kung nag-file kayo ng dropping form, drop yung lalabas sa grades nyo na. Okay? So next, we will discuss our class rules. So again, kung wala pa kayo sa ating Facebook group, or kung may friends kayo na wala pa sa ating Facebook group, paki-add na lang sila. Mag-upload ako ng module once a week. So usually naman, mag-upload ako tuwing Monday, Okay, and then pagka-upload ko siya ng Monday, kailangan masubmit nyo rin siya ng yung quizzes, and then yung module assessments, kailangan masubmit nyo rin siya before Monday next week. I-close ko yung submission by then, okay? Unless meron talagang special circumstances na hindi natin may iwasan. So, for example, sir, binagyo po kasi kami, ganun, i-chat nyo lang ako, no? Magiging considerate naman ako. Basta, viable yung rason nyo, no? Sir, wala pong signal, okay? So, sabihan nyo sa akin, ganun din. Gagawa natin ang paraan. Okay? Sige. Next, yung module assessments natin, quizzes and exams, ang gagamitin natin ay Google Forms. So, yung link sa Google Forms natin ay nasa dulo ng bawat module. So, ilalagay ko na lang siya, bawat module, Hindi nyo pwedeng sagutan yung Google Form nang wala kayong internet. So, make sure na
at least once a week, pumunta kayo sa isang lugar na mayroong internet connection. Okay, so sir, paano ba nagwo-work ito? For example, ito, makikita nyo to sa dulo ng bawat module. So meron tayong hyperlink or meron tayong link. For example, if you click this link sa quiz 2, mag-open yung link sa browser nyo, and then pwede na kayong magsagot. Kung hindi mag-open yung browser nyo, pwede nyo i-copy tong link na to and then i-paste sa browser nyo. So by browser, I mean pwede nyo Google Chrome, pwedeng Mozilla Firefox. Okay, so it's up to you. Just make sure na meron kayong internet connection. Pag click nyo ang link na to, for example, click nyo yung isang link, magpro-proceed kayo sa isang page na ganito yung itsura, no? So first, kailangan nyo munang i-input yung email address nyo, no? And then, ililimit ko yung response sa email address ng 1 lang. So, bawat email address, kailangan 1 lang yung one time nyo lang iti-take yung quiz. If merong student na gumawa ng maraming Google account para makapag-quiz ng paulit-ulit, matre-trace naman namin yan. So, avoid using multiple Google emails para makapag-quiz ng paulit-ulit. Okay? Pag nahuli kayo na ginagawa yon, automatic 0 yung grade nyo sa quiz na yon. Okay? Understood. Okay, so dito i-fill up nyo lang yung email nyo. So, kailangan may email address kayo. Then, click next. And then, magpro-proceed na kayo sa quiz, no? So, sa math, kailangan nyo talaga ng scratch paper. So, make sure na before taking a quiz or an exam, meron na kayong note sa tabi nyo or scratch paper para pwede kayo makapag-solve. Okay? Next class rule is copying or plagiarism in any form will lead to a grade of 5.0. If I prove or if there is proof that you are copying the answers of your fellow students, pwede ko kayong bigyan ng grade ng 5. Okay, makikita yan kasi hindi naman lahat ng problems natin ay multiple choice. Some of them, ire-require ko na mayroong explanation. So, once na yung explanation nyo ay kapareho nung kaklase nyo, pareho kayong makakakuha ng grade na 5. Okay, both yung nagpakopya at saka yung nangopya ay pwede kong ibagsak. So, avoid copying, okay, from your classmates. Okay? Yeah. So, most of the questions in the assessments, quizzes, and exams are in multiple choice. So, medyo madali lang na may assessment natin. Karamihan ay mamimili ka lang between A, B, and C. Okay? And then, meron naman tayong questions na fill in the blank. So, dito, nire-require ko na exact yung sagot nyo. No? So, numbers yung ipapasok. Pag ganito, yung numbers natin, and then meron tayong decimal point, pwede nyong i-round off sa nearest second decimal point or nearest hundreds. Okay? Para pare-pareho tayo ng sagot. Okay? And then final, hindi pa final. So, questions and inquiries. So, pwede nyo naman akong i-chat or i-PM kung mayroon kayong katanungan tungkol sa module natin. Pero, hindi ako magre-reply pag chinat nyo ako ng Sabado, Linggo, or holiday. And then, magre-reply lang ako pag nag-chat kayo na may pasok kami from 8 a.m. to 5 p.m. Okay? Next, no posting or commenting in the group posts if not related to our subject. So, kung meron kayong ipopost or isi-share na hindi naman related sa mathematics in the modern world, pwedeng wag na lang. Okay, then pwede ko rin kayong bawasan ng points sa values nyo, no? Kaya dapat lahat related sa subject natin. Mamaya merong magbenta sa inyo dyan ng halaman dun sa group or kung ano mang binibenta nyo, no? So, iwasan natin yun. Okay, so I think that's it. Wait for the first module na i-upload ko. And then, see you guys around kung mapadaan kayo sa ASCOT. Okay, again, I'm Sir Neil Montero, and I will be your teacher in mathematics in the modern world. So, let's have a pleasant and good semester. God bless you all. Is there a